Juliana entrou na agência bancária segurando nervosamente o envelope com seus primeiros 50 Brazilian reais mil como médica recém-formada. Era filha de empregada doméstica, havia estudado com bolsas a vida inteira, e finalmente conseguira realizar seu sonho. Mas quando se aproximou do caixa para fazer o deposito, o funcionário a olhou de cima abaixo e disse que não acreditava que aquele dinheiro fosse dela. Garota como você não tem essa quantia, ele murmurou. O que nenhum dos funcionários que riram de situação sabia é que o CEO da rede bancária estava observando tudo através das câmeras de segurança, e em 15 minutos suas vidas profissionais estariam completamente destruídas. Se você está gostando dessa história, não esqueça de se inscrever no canal Caminhos Cruzados, deixar seu like, comentar o que achou e compartilhar com seus amigos. Postamos vídeos todos os dias com histórias que veo mexer com suas emoções. Agora vamos continuar com essa incrível jornada de Juliana. Juliana Santos Oliveira tinha 26 anos e carregava consigo uma história de supercao que poucos conheciam. Filha de Conceição, uma empregada doméstica que trabalhava 6 dias por semana para sustentar a família. Juliana cresceu vendo a mãe sair de casa às 5 da manhã e voltar às 9 da noite, sempre cansada, mas sempre com sorriso e palavras de incentivo para que a filha estudasse. Minha filha, Conceição dizia todas as noites, o estudo é a única arranca que posso te dar. É a única coisa que ninguém pode tirar de você. E Juliana levou essas palavras a sérios. Durante toda a escola, foi a melhor aluna da turma. Conseguiu bolsa integral no cursinho pré-vestibular, depois bolsa integral na faculdade de medicina. Trabalhou como monitora, fez estágios remunerados, do aulas particulares. Tudo para não sobrecarregar financeiramente a mãe e para se sustentar durante os 6 longos anos de graduação. Naquela terça-feira de março, Juliana havia acabado de receber o pagamento de seu primeiro mês como médica residente em hospital particular renomado de São Paulo. Eram 50 mil reais, uma quantia que representava muito mais que dinheiro. Era a materialização de anos de sacrifício, noites mal dormidas estudando, refiacos economizadas, sonhos adiados. Ela queria depositar o dinheiro em sua conta corrente e transferir uma parte para a conta de mãe. Depois de tanto tempo de dificuldades, finalmente poderia retribuir pouco de tudo o amor e sacrifício que Conceição havia feito por ela. A agência do Banco Metropolitano na Avenida Paulista estava movimentada naquela manhã. Juliana, vestindo uma roupa simples mas limpa, uma calça jeans, uma blusa básica e tênis, aguardou na fila comum com seu envelope na mão. Ela não tinha conta premium nem cartão especial. Era apenas mais uma cliente entre centenas que passavam por ali diariamente. Quando chegou sua vez no caixa número 3, foi atendida por Rodrigo Mendes, funcionário de 32 anos que trabalhava no banco há 8 anos. Rodrigo era conhecido pelos colegas por suas piadas acidas e por uma postura que beirava a arrogância com clientes que ele julgava inferiores. Bom dia, preciso fazer deposito, Juliana disse educadamente, entregando o envelope. Rodrigo pegou o envelope com displicência, mas quando o abriu e viu a quantia dinheiro, sua expressão mudou completamente. 50 mil reais notas de sem. Moca, esse dinheiro é seu mesmo? Ele perguntou tom que misturava desconfiança e sarcasmo. Juliana ficou confusa. Como assim? A que, bem, você não parece ser o tipo de pessoa que tem essa quantia de dinheiro, Rodrigo disse, alto o suficiente para que outros funcionários e clientes pudessem ouvir. O comentário chamou a atenção de Sandra Pereira, a supervisora de agência, uma mulher de 45 anos conhecida por sua postura discriminatória, embora sempre disfarçada por verniz de educação superficial. Qual é o problema, Rodrigo? Sandra se aproximou. Esta moca true 50 mil reais para depositar, mas você não existe meio estranho? Rodrigo disse,
Alhando Juliana de cima a bixo de forma desrespeitosa. Sandra observo Juliana com o mesmo olhar preconceituoso. De onde veio esse dinheiro, querida? Juliana sentiu o sangue subir a cabeça, mas mantive a compostura. É meu salário. Sou médica. Rodrigo soltou uma risada sarcástica. Médica. Você. Sim, médica. Acabei de me formar, e comecei a trabalhar como residente. Sandra pegou os documentos de Juliana, e os analisou com exagerada lentidão. Neo se neo, moca. Isso aqui pode ser dinheiro de tráfico, de prostituição. A gente tem que ser cuidadoso com esse tipo de transação. O comentário foi alto o suficiente para que toda a agência o visse. Outros clientes começaram a olhar na dirico de Juliana, alguns com curiosidade, outros com o mesmo preconceito dos funcionários. Escuta aqui, Juliana disse, tentando manter a voz controlada. Esse dinheiro é produto do meu trabalho honesto. Tenho todos os comprovantes, o contra-cheque, tudo que for necessário. Claro, claro, Sandra disse com ironia. Todo mundo tem uma história para contar. Nesse momento, outros funcionários se aproximaram, atraídos pela comichão. Carlos Augusto, o operador de caixa de que bem ao lado, do sua contribuição venenosa. Menina, você pode ter conseguido esses documentos de alguma forma, mas a gente conhece o nosso público. Uma pessoa como você não chega aqui com 50.000 reais limpos. Uma pessoa como eu? Juliana questiona, sua voz tremendo de indignação. Você sabe do que estamos falando, Carlos Augusto disse com sorriso cruel. O que nem dele sabia é que Eduardo Martins, CEO de Rede de Bancos Metropolitano, estava naquele exato momento no andar superior do prédio, assistindo a toda a cena através do sistema de câmeras de segurança. Eduardo havia chegado mais cedo naquele dia para uma reunião com os gerentes regionais sobre novo programa de inclusão financeira que o banco estava lançando. O programa tinha como objetivo combater exatamente o tipo de discriminação que ele estava presenciando. Quando viu o tratamento que Juliana estava recebendo, Eduardo ficou horrorizado. Não era apenas uma questão de atendimento ruim. Era discriminação racial explícita. Algo que ia contra tudo que ele estava tentando implementar na empresa. Eduardo imediatamente ligou para o diretor de recursos humanos. Fernando, preciso que você desça agora para a agência de polícia. Temos uma situação grave de discriminação acontecendo. Já estou dizendo, senhor. Enquanto isso, na agência, a situação estava se deteriorando. Juliana, mantendo sua dignidade apesar de humilhão, tentava mais uma vez explicar sua situação. Eu entendo que vocês precisam seguir protocolos, mas isso aqui é preconceito puro e simples. Está sendo tratada dessa forma por causa de coar de minha pele e de minha aparência. Ai, agora vai jogar a carta do racismo? Sandra disse com desdém. Não tem nada a ver com coar, querida. Tem a ver com procedimento padrão. Procedimento padrão que só se aplica a pessoas como eu? Juliana retrucou. Foi nesse momento que Fernando Carvalho, diretor da RH, entrou na agência acompanhado por dois seguranças e se dirigiu diretamente ao grupo de funcionários. Sandra, Rodrigo, Carlos, preciso que vocês venham comigo imediatamente. Os três funcionários ficaram confusos. Fernando, o que está acontecendo? Estamos resolvendo uma situação suspeita aqui, Sandra disse. A situação suspeita são vocês, Fernando respondeu friamente. Acompanhe-me agora. ELESE viru para Juliana. Doutora, PCO mil desculpas em nome do banco. Por favor, pode me acompanhar também?
gostaria de resolver sua situação pessoalmente. Juliana fico surpresa com o tratamento respiratoso súbito, mas acompanhado o diretor. No andar superior, Eduardo aguardava na sala de reuniões. Quando Juliana entrou, ele se levantou imediatamente. Doutora Juliana, meu nome Eduardo Martins, sou CEO do Banco Metropolitano. Antes de mais nada, quero pedir suas sinceras desculpas pelo tratamento inaceitável que recebeu. Juliana ainda estava processando a mudança radical de situação. Obrigada. Doutora, six toda a situação pelas câmaras de segurança. O que aconteceu ali embaixo foi discriminação racial pura e simples, e isso é intolerável em nossa instituição. Eduardo se virou para Fernando. Quanto aos funcionários envolvidos, quero que sejam demitidos por justa causa imediatamente. E quero que seja aberto processo interno para verificar se há outros casos similares. Já estou providenciando, senhor. Eduardo voltou sua atenção para Juliana. Doutora, além de nossas desculpas, gostaria de oferecer alguns serviços especiais. Vou transferi-la imediatamente para nossa categoria de cliente premium, sem taxas, e gostaria de discutir algumas oportunidades de parceria entre você e o banco. Juliana ainda estava choque. Senhor Eduardo, eu só queria fazer depósito. E vai fazer, com o tratamento VIP que merece. Mas além disso, estamos lançando programa de inclusão financeira para profissionais recém-formados de Baixa Renda, e gostaria que você fosse nossa consultora e porta-voz do projeto. Enquanto isso, no andar inferior, Sandra, Rodrigo e Carlos estavam sendo formalmente demitidos. O choque sus rostos era evidente. Questo de minutos, haviam passado de funcionários aparentemente seguros sus empregos para desempregados por discriminação racial. Isso é exagero. Sandra protestou. Foi só malentendido. Neo foi malentendido, Fernando responde firmemente. Foi discriminação, e isso é crime. Vocês são sortudos de não estarmos pressionando charges criminais. De volta à sala de reuniões, Eduardo explicava a Juliana os detalhes de proposta. Nosso programa vai oferecer condições especiais de crédito para médicos, advogados, engenheiros e outros profissionais recém-formados que vêm de famílias de baixa renda. Queremos que você nos ajude a estruturar o programa e seja a cara de campanha. Mas por que eu? Juliana perguntou. Porque sua história é inspiradora. Filha de empregada doméstica, primeira de família a se formar no ensino superior, médica aos 26 anos. É exatamente o tipo de história que precisa ser contada. Juliana pensou por momento. Se eu aceitar, posso impor uma condição? Claro. Quero que parte do programa inclua bolsas de estudo para filhos de empregadas domésticas, faxineiras, porteiros, pessoas que trabalham para sustentar os sonhos dos filhos como minha me fez por mim. Eduardo sorriu. Aceito. Na verdade, isso torna o programa ainda melhor. 3 meses depois, Juliana estava na mesma agência de Avenida Paulista, mas agora como consultora do banco e porta-voz do Programa Impulso, a iniciativa de inclusão financeira que ela havia ajudado a criar. A agência havia passado por uma reformulação completa. Novos funcionários foram contratados, treinamentos sobre diversidade e inclusão foram implementados, e o ambiente se tornou muito mais acolhedor. Conceição, a mãe de Juliana, estava na primeira fila de cerimônia de lançamento do programa. Minha filha, ela disse com lágrimas nos olhos, está tão orgulhosa. Você transforma a dor em força, o preconceito em oportunidade. No dia do lançamento, Eduardo fez questão de contar publicamente a história que havia motivado a criação do programa, sem mencionar os nomes dos funcionários demitidos,
mas dixando claro que mudanças reis haviam sido necessárias. Este programa nascida momento difícil, quando percebimos que nossa instituição não estava à altura de nossos valores declarados. Mas em vez de varar o problema para debaixo do tapete, decidimos transformá-lo em oportunidade de crescimento e mudança real. Juliana também falou na cerimônia. Há 3 meses, entrei nesta agência como uma jovem médica que só queria fazer deposito. Sai como alguém determinada a garantir que outras pessoas não passassem pela mesma humilhação que eu passei. Hoje, vejo este espaço transformado, e isso me dá esperança de que mudanças reis são possíveis. O programa Impulso se tornou sucesso nacional. MSU primeiro ano, oferece condições especiais de crédito para mais de 5.000 profissionais recém-formados de baixa renda e distribui 2.000 bolsas de estudo para filhos de trabalhadores domésticos. A história de Juliana Viru estudo de caso escolas de administração e programas de diversidade corporativa. O banco viu momento significativo sua base de clientes jovens e profissionais, e Juliana se tornou uma das consultoras mais requisitadas do país na área de inclusão financeira. Quanto aos funcionários demitidos, Sandra acabou trabalhando como operadora de telemarketing. Rodrigo Viru vendedor de seguros e Carlos conseguiu emprego uma pequena cooperativa de crédito. Todos relataram entrevistas posteriores que o incidente os fez repensar seus preconceitos, embora tenha custado caro profissionalmente. Ano após o incidente, Juliana estava seu consultório particular. Ela havia conseguido abrir sua própria clínica com o apoio financeiro do banco, quando recebeu uma ligação inesperada. Doutora Juliana? Aqui é Sandra Pereira. A senhora se lembra de mim? Juliana ficou surpresa. Lembro sim. Como posso ajudá-la? Eu queria pedir desculpas. Pelo que fiz naquele dia no banco. Estava errado, foi preconceito mesmo, e eu queria que a senhora soubesse que mudei. Sandra, obrigada por ligar. Aceito suas desculpas. Doutora, a senhora acha que eu poderia participar de alguma forma do seu programa de inclusão? Não estou pedindo emprego, mas gostaria de ajudar de alguma forma. Talvez dando palestras sobre os perigos do preconceito inconsciente. Juliana refletiu por momento. Sabe, Sandra, acho que sua perspectiva poderia ser valiosa. Vou conversar com o pessoal do banco. Hoje, 5 anos após aquele dia transformador na agência bancária, Juliana é CEO de sua própria empresa de consultoria inclusão financeira. O programa Impulso já beneficia mais de 20.000 pessoas, e ela se tornou referência nacional na luta contra discriminação no setor financeiro. Conceição se aposento e agora trabalha como voluntária na ONG criada por Juliana para apoiar famílias trabalhadoras com filhos universidades. E Sandra? Ela realmente mudou. Hoje trabalha como palestrante sobre diversidade e inclusão, contando sua própria história como exemplo de como o preconceito pode ser desconstruído quando enfrentamos nossas próprias falhas. A maior lição desta história é que momentos de crise podem se transformar em oportunidades de mudança profunda. O que cômico como episódio humilhante de discriminação se tornou o catalisador para transformações que impactarão milhares de vidas. E Juliana sempre termina suas palestras com a mesma reflexão. O preconceito só tem poder quando permanece nas sombras. Quando o expomos à luz, quando o enfrentamos de frente, ele se transforma em oportunidade de crescimento, mudança e justiça. Se essa história toca seu coração, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal Caminhos Cruzados para mais histórias inspiradoras todos os dias. Nos comentários, conte pra gente. Você já presencia ou sofreu alguma situação de discriminação? Como reagiu? Queremos saber sua opinião.
8. A Proxima Historia, Aqui no Caminhos Cruzados.